talk about reality. Now, the reality of today's topic, the reality of today's discussion, the reality of today's live broadcast is that it has been over 2 weeks after Ijele has been granted bail. What is he still doing in custody? Why did they allow them to turn to emergency Nollywood actor? Yes. Yeah, I was Patience Abba, Ibe Valentine, I greet you. But more than 2 weeks since he has been granted bail, when will these people ever agree that no Nigoha? When will these people ever agree that at this point that they are tired? When will they ever agree that at this point, yes, you see, when will they admit that you people can ask for help? Asrena mgbunatana ka nweru ji anu nne ya ala obayi da brag. Oburu no na admit na all this while if ekwolozu na eme, perhaps people like us will move into the matter. You got to go. The noise is too much. Now, what's the noise? Oh my father, baby, or no, na mmadụ aya gba isi fan and go okay ka mgba nke obere now mana nke obere na Adam are not too close to me. Adam like how close or not to me. You got to go. So Obolo no na admit go na ifa and go. People will come in. Necessary people will come in. You got to go and they ono admit ye na ifa abu go. Unedewo munu n'ụdị nwa mmadụ. Unedewo munu n'ụdị nwa mmadụ. Gbebunata ana. Do humble. Yo people, a plead the way on behalf of Ijele. I have to be honest with you people now. If you no need the develop alelio maka mei Ijele. Alelio maka adigi Ijele. Alelio maka ngafi Ijele. Nya ono na mabuho na ifa out the only option though available to you people now. Une megido na ife. Ogogo emergency Nollywood actor ada akwụgwọ. He is now a Nollywood actor. He has started acting. Yes, he has been rehearsing. On a mere rehearsal since oju we no ebe a. Ono kata onara ha fainting. Ono kata onaburu ha fainting. Ono kata ofioburu fainting da. Ono kata omaburu fainting da. Now or graduate na to etazinana na abo postakolo if any na we phone na subject a subject yet due to your personal and your greedy impression on social email. Why can't you people call this guy and advise this guy where now the game is over? The game is over. Manema kai ezioku now. Ezioku auto on go to emergency Nollywood actor acting without anybody. He is still the only actor till today that has been acting without anybody paying him, without even anybody televising his his actions. You see? Yeah? Happen is our kono na akpo. Happen is our bata ndebe hasuke we nana. Wolu agoba uchacha ya gada hope if all na ejigari n'aka. Ọ na-ema hebe video. Ndebe ha moje dono we na na nkete wolu agoba pachasicha isi ya ikuku we bada isi mobile. Ikuku we ba isi mobile. Eza awo na-ekwu okwu na regent. Eza awo so n'ife a na-ekwu. Eza awo kita so n'ife a na-ekwu. Mgba since eji we jiri Ijele gwam otu gwam otu mkpụrụ ife, gwam otu mkpụrụ something do positive ha offer na to solution Ijele isi ebe ọnọpụta. Tell me one thing, if not every day ha na brag mgbe akpuje no ya pụta ono how long go pụta ho ejebe court
na ịkpụrụ mmadụ ahụ court ọ nọgidere na court a grant gị bail 2 weeks after eji wee grant a bail he meeting bụ even the smallest of the bail condition who will even come out to come and stand for Ijele kele onye dụdụ ife ahụ ya aka obi were property worth even 20 million bịa stake here for Ijele. Who will do that? Kele onye ye were do passport size photograph here stake here for Ijele, not to talk of you will international passport here jetiri Ijele. Yeah? Tell me kele onye nwere ike ịma ya aka na akpa wepụta nwo 5 million naira just stake here Ijele. The fact is that nobody can do that. There is no single bail condition, even the smallest one, Ijele cannot meet. I have to be honest with you. He cannot meet it. Onye de file. Can only de file a civil servant to go or level 12 or level 14. Ya niobi. Yeah? Sacrifice his many years of service into Ije standing for Ijele. We should know that he will definitely disappoint you if you ever do that. If you ever make any mistake of using a single of your property, wejeti as a surety for Onya, he is going to disappoint you. That is why they prefer to talk with their mouth than to stake something physically. They will prefer to be talking. So the whole people now support Ijele. Any of them when a property none at this location here or one shota donye when he sympathize with him. They don't have anybody. Okay, see Udele deposit go 60 million of Ozie. Now, do you know that name will a part of that condition stated that now during that process of court that he will cease talking about evangelist Ebukobi. Do you know that no will a part of that condition stated this now that he will cease talking about Ebukobi? Then can you see here? Tell me, can you see all these things are subject to way to? Can you see gragra initial gragranina or subject to way to? Yeah, if Oja had a mume, if Ojo had a mume. If Ojo adohomume, ina ba owolongo kerifi yeme guru ezi Igbo gono ina ikana no nugulu guru a erie na mbombo ono kata de ka asi no green light na abia efo ye oma papa bia ko bara okochoko bara ogbakpukwa agwalu guru ezi Igbo afa gbe na up to today. Ni Ijele ka ya no na detention till today. Gulu ayekwe. Onwe onye nwere ike gbaru gulu afa. Gulu ekweta. Yes. Chuku. Oga, you are confusing. Oga, you are confusing also. I thought Jiawapota then make argument about what you don't know. That is why some of you an argument of what you don't know. Yes, I thought you said that no. Yeah, I did a video. Only when I watched that video from beginning to end, understand that video very well. Go and 5 minutes or 2 minutes out of the video. Chalk you where the beginning to the end of that video. That is the problem. That is the challenge. You gotta go. That is the challenge. Ensure that na each time if you video you pick your interest in it, try to always watch that video from beginning to end. Ki we nwe ike ghọta ife. Ki we ghara ịda apụta bịa na-ekwu ife ịma hụ. Ka ọ ghara iwe pụta ịbịa na-ekwu ife ịma hụ. Kelee ebe unu nọ. Kelee ebe ndị mkpọtụ niile a. Anyị amụgido na amụ megido na ifa shetagido na ifa welu ụbọchị ife anyị ebi. For as long as the ife people almost 4 months after unaye nwe peace Mexico blog good afternoon brother unaye nwe peace. You gotta go.
Now, don't forget that no nwere onye mere arrest by this guy we see from Ebono adochekwe with ndị Biafra we mwakute na this particular okwu kele ebe onye ahụ nọ today. Kele ebe onye ahụ nọ today. But I can share button share this video. You gotta go from then share this video. Unless it's going on network, it might be network. But the only thing I'm going to hear is a phone share go this video, which I know that's not impossible. Then Madu 8 with the react to go to this video. I want more people to click on the like and love button. Programmer a disconnect China some few minutes ago. You gotta go. O disconnect China. A quick reminder, Ejike's moment of truth said that he will bring documents of which building Ejike Yehuda. Which building Ejike Yehuda? Yeah? Yeah? Which building Ejike Mwelketa Oya Yehuda? Yeah? Ndempoto. I call them a group of Ndempoto. I call them group of Entikonkom. I call them a group of Time Wasters Association of Nigeria. And they making noise everywhere. Ana kunenu, ana kutu. Abalu mwa Ijele wesu gafa today wam. Na till today ni Ijele kayano na detention welota. Onwelike ma mekwe na. Ha mekwe kwa woro. Abalu manfa. Na till today ni Ijele kayano na detention tata. Mekwe ta. Mekweta nebu ka ahụ na-agwụ ofọrọ how many months ka ha agwụ ife ofọrọ kịta agwụ July, August, September, October, November, December 6 months ka ofọrọ ka this year piashie. Yes, 6 months ka ofọrọ ka this year piashie. Ndị mkpọtụ ka na-enye mkpọtụ, ndị mkpọtụ ka na-enye mkpọtụ, ndị mkpọtụ ka na-enye mkpọtụ, ndị mkpọtụ ka na-enye mkpọtụ. The question na ajụ is which day will Ijele come out? Ijele ọ ka na-apụtazikwo since unu turn gori etu Nollywood actor. He is now an actor acting without anybody paying him. Ijele no kata ọda bụwa postakol, ọnọ kata ọda bụwa zobo egotaria, ma ọnọ kata ọda bụwa sakalin red, all in the name of none and Bobble. Eh? I must continue to name even. They're gonna have even more experience than you now. You gotta go. Since all will know na Lagos ki Ijele no. Obo Bobble also put in a Seraphic hospital with the heavy policemen who you Attire. Yeah, that guy there. He put a chair Seraphic. Look what they push that back. Yes. Obo no do also Bowa or Balaho. Yeah? Buteni Seraphic Hospital. You gotta go. Owona Osi Seraphic Hospital pota. Une push that way back to prison. That bail condition must be met. Yes. That bail condition must be met. Actually, me fuka ha yesi we me. Actually, me fuka ha yesi we me. Motaya seza akubala ọsọ ina anunu ye osuru bina o ma na ife awu trap osuru bina inu do nu esinse ejiwe kwu ife ni na since ejiwe koba emekwa arrest ya o puta bohodu kwu maka this arrest not even one day. Yes, o puta bohodu not even one day jakwu okwu maka this arrest. Does it mean none on us in Nigeria? Come travel. Almost go phone can get phone. Can you fit that na onye no na Facebook mgbe emeria mgbe akpuje na-eti mkpu na-akwagharị ebe niile bie breaker enwekwo no mkpụrụ akpuje mata ya si mere Ijele ji wesi na share ebe amaghị ya wee pụọ. Enwekwo no mkpụrụ ụbọchị that day akpuje mata ya ka Ijele lose control. Emokono ubosi a Ijele lose control. Does it mean that Matthias cannot reciprocate a simple gesture? Ijele merie. You gotta go. Does it mean that Matthias cannot reciprocate a simple gesture?
Ijele merie in the time of his need. Mgbe ọ nọ na detention, Ijele nọ na-agbagharị ebe niile bie Abuja ka Ijele biri play card biri na-akpagharị na street of Abuja with megaphone na-Ebuka Obi afa na-akpọ Ebuka Obi ife ụlọ ọkpụna ya si ndị mmadụ si ndị Zion si bịa. Okay, are we back? Biko ọ na mụ nọ back mmadụ dekwara m yes. Network kopụrụ m here but I am back now. Mmadụ deelu m yes. Are we back? Am I back now online? And I'm back online. Somebody deelu m yes. I want somebody to write it. Okay, yes. Yeah, thank you. Thank you. You gotta go. So, ọnwa pina ife niile ndị mmadụ na-ekwu okwu onwepụrụ onye nụrụ onu ya ọ na-akpụo n'ọlụ na-ama isiokwu amaghị and okwu niile ahụ ọ na-amaghị onwepụghị okwu nke ọmaghịrị direct. O nwere ife na-aza na ekwu okwu whether direct or indirect or even pointless or pointing. Onwepụghị mgbe okwuru anything that has to do with ejidekwa mmadụ detail onye ahụ and all these things. Ọ bụrụ na onwe video ebe nụrụ okwu golie gosi na m chọrọ iso wefụ ịghọtago. Ọnwụ na onwe video ebe ifuru okwu golie gosi m nwa wezu ugo na m chọrọ iso wefụ. Share this video na ọwụ na share about this video. Share this video because these videos will keep being a reminder to them that they have failed. Hey, fail go. They thought they can do it, and this will be a record set straight that now mama we never handle since. My happiness is that now so many of them are from a family. Ụfọdụ n'ime ha na Ben Johnson, ụfọdụ n'ime ha abandon Facebook page ha, ụfọdụ kwụsịrị imezi ife gbasara omenala and efa bana na hook up and the relationship therapist. Somebody look at Kelechi TV. Kelechi TV jisi page ye me hook up. Uluzie a relationship therapist. Show ko change into ime family program, family show. E got go. Show ko bidi ime family show. The fear of kirikiri, the fear of panty, the fear of Kelafankado na Abuja. Kelafankado na Abuja. The fear of prison yard is the beginning of wisdom. The fear of prison yard is the beginning of wisdom. Everybody was looking up to him to come and act karate. Ejoha has no where if had a background. Yeah, Kuje prison. Ejoha has no where if had a background. Never had a background with what away from the background. Makashuku can not ewopu Showore and Deji ndị Yoruba. Ewopu Showore and Deji ndị Yoruba. Ijele akado forgotten. Oyeje mudu court. Ewopu Showore and Deji ndị Yoruba. Ọwụrụ no so ndị obeso ndị Igbo ahịa na-eme let's go back to our root. Let's face our culture and tradition. Ewopu ndị Igbo ahịa obeso ndị Igbo ahịa. Ijele ya do forgotten na police cell, not even na prison yard. Ewopu Deji and the Showore ndị Yoruba. Ijele akadugo forgotten a long time ago. Igotana only ndị Igbo ahịa complete nduma. In fact, oge a arresting Matthias, ha mohodo etu esi aga ihu, ha moho etu esi aga aso, ha ma aka nne ha, ha ma aka ebe ha, ha moho how to go about it. He got to go. O take special intervention and pleading and wisdom by Matthias for choosing wisdom over pride. Because all who know Kachoroko only dwell in pride. Kaketa onya nwonye izi aka eji we kuzi this particular akwụkwọ ana akuziri Ijele. Ijele we blow onwe we tu onwe mmanụ we buputa we na ani na ebeji. Biko ofu ayon chọrọ eyon
From today, let us stop taking their boasting for anything. Let us stop taking their Ili for anything. Event has shown us that now these people, they don't really look. Onwere ofife nji wee na-ekwu maka JPAC. JPAC na-ana isi na challenge mmadụ niile na-aba, mana 2 times a arrest JPAC. 2 times a arrest JPAC. Onweghị nke ọnụ karịrị 4 days or 5 days n'ime wepụta. Onyanwụ na mmadụ wodogwu. 2 times a arrest JPAC. Onweghị nke ọnụ karịrị 4 days or 5 days wepụta. Even the last time on in Egypt, they wanted to arrest him in the airport. He still managed to proceed with his journey. Mananda, any little bam also onye obodo ejebodo police eje ọgbafuna ebonyi son police emebodo arrest eme ọgbafuna, and the likes of them he disappear na even mgbe onwe bụ ife metụrụ ha na aka emetụbo ha n'ahụ. Mata ya si elu bụ police elu ọyọwana biko chetabara ha na ụmụ ya na ọka mkpọrọ ụmụazị pere mpe na nwunye ya ka dụgo yọm o chetabara ha ya mekpakwa Ijele heading to 4 months. Ọma ma n'eziokwu ka m na-ekwunu, mana eziokwu ka m na-ekwu. 2 times ka arrest go JPAC. That 2 times ka arrest ya onwebụghị nke oluola ebe ahụ nọruo 1 week or even no isibodu no 1 week. It is still not out of a place. You got to go. It is still not out of place. Mana nke ha won no ebru ha ka a log of food ebru ha. Last time Ayosha na biko hapu nwoke mmadụ ọgbanata na Anambra State bịa fa aka bịa fecha aka na Anambra State chigakwa Abuja anwụrụkwa enwekwa ọzọ nke aha nwujekwa enwe ọzọ ọ nọkwara almost 4 days or 5 days onkali kwetazienu na technically na defeat goal mmemegide unu ifo ndịrị ụbọchị unu yekweta na technically na defeat goal. O nwere a na-akpọ technical knockout. Kwetanu na technically na knock goal out. Pụtazienu from pride. Tidebe na onwe unu na nsogbu. Unu ejisi na ọnụ eti onwe unu na nsogbu. Echeta m Ejike. Ijele is a great guy. Ijele is a force to reckon with. Wota na ọwụlụ na Ijele jelija but after 2 days. Or na Ijele jelija but after that day. But I am telling you that no also kwa yenya putazie chi niile. Lesson has been taught and lesson has been learned. Yes. Also kwa yenya putazie chi niile, lesson has been learned and lesson has been taught. The other day, ka grant rebel. Hashena bell ha grant rie wife ya we mayaka a hop. Habido boast to me. Apono sere ni Ijele aya puta. Guru ezigbo si from ebo zone. Mwa putakwa. Ọkwụnụ si n'Ijele ahịa apụta, ọkwụnụ si n'Ijele ahịa apụta, ọnụ si n'Ijele ahịa apụta. Ha che no ye end immediately. Ha bido chitabala anyị na anyị kwuru n'Ijele ahịa apụta. Chezozie n'Ijele na onwe ya eji ọnụ ekwu that nobody can arrest him. Ịghọtago? They are quick to remind you of ife anyị kwuru. They are quick to remind you of ife Bikobi kwuru. But they will be so reluctant to remind you of ife ha nwa kwugolo ekwu n'ọnụ ha eme. You got to go. Mmadụ sịrị go, I cannot be arrested. Na ndị polisi bịara arrest yourself no ya akpa ha. Finally I arrest onye ahụ no 1 month, onye ahụ no 2 months, onye ahụ no 3 months, onye ahụ na head to 4 months na ọ ọkụchibo 4 months. It is a shame. Onye na ndị na-eso a suppose those data apụta na-ekwu okwu because of shame. Ịghọtago? Onye ahụ na ndị otu ihe a supposed ịpụta bịa na-ekwu okwu because of shame. Ife ndị a supposed ime ha na-akwuo in shame. Fix mezie that thing before ngoro ha. Mana the fact that na ha ka na-apụta abịa enye mkpọtụ ha na-ayọ biko n'ime ha bịa n'ilo bịa na-enye mkpọtụ onye tụpụ nnachi impress. Ebuka Obi nwekwanụ n'obi ebele. Ịghọtago? Anyị ka believe na part of that scripture kwuru ya ọ na-ega ayọta. But don't forget na that part of that scripture kwuru go yọọ because na ị ga-ebu ụzọ yọọ and ị ga-ayọ n'ezi obi. Ị ga-ayọ
n'ezi obi ọ bụrụkwa iji ajọ obi were ayọ ị na-ayọ wite ọnụ a iwere ọnụ a je na-agwa ndị mmadụ the in case ọwụ na-agbaghara ka ịpụta bịa ka yọọ n'ezi obi nọrọ na nga ebe ahụ ị nọ na Lagos ya nwee ife a na-akpọ sober reflection. Think of how to come out and be a better human being. Think of how you can come out and tap from grace which you are fighting. Yes. Ibiri pray card. Ina agbagari eji ime ịbịawa Lagos. Eji ime ịba night bus bịawa Lagos. Ka ịbịa gwa anyị na Land go Lagos. Ọ pụworo na Abuja a na-eche na ịnọdụ otere aka. Ọ pụworo na Abuja a na-ekwu na ịnọ n'otere aka. Ịghọtago Land ya Lagos. Ka ịbịa charge akara atụ. Lesson has been taught. And lesson has been learned. Whether no like it or no like it, lesson has been taught and lesson has been learned. Okari hetua. You gotta go. Nwoke na nwoke ha no. Ahe bi Igbo eti onu. Nye ebulu Igba. Kama ha ya date Igbo eti. Ewolu onu na aku egwu. O make no sense now. Ụmụ ya pụtalele admit ye nna na ojugo no na asori ndago. Maka onye no na na-emeka ife. Maka ndị ụnọ na-emekọ ife. Ịmakwa ndị ụnọ na fa na-emekọ ife. Ndị ụnọ na fa na-emekọ ife. Today, atịwana script edegede. Today, atịwana script edegede. Look, let me even use this Ijele issue. Wee chetakwara on another thing na-eme. Ọkwa ifụkwa the very dark man kịta. The very dark man ebidokwana. Because first of all, ha ya bịa buru ụzọ mee na ha identify with a certain struggle. Before you know it, they will start messing up. Before you know it, ha ebido abuse confidence and trust ndị mmadụ tiri n'ime ha. The same thing the very dark man na-emeketa. Ọmagolo onye elu, ọmagolo onye ana. Ọmagolo onye elu, ọmagolo onye ana. One day, ọ ya amagharịgidokwa mmanya na nke ga-akụchie. Otherwise, at first, ụmụ nwaanyị agbagodo narị film o wee ma nọ Nigeria ka anọ ha sige welcome to Nigeria and welcome to this social media space. But it seems like na nke ahụ o jelu na o nweta lesson na and believe me, o nwekwara ndị nọ na-ajanye ya ike. O nwekwara ndị nọ na-asị very dark man ride on. Ọmaịla obi kubana, ọmaịla onye a, ọmaịla onye elu, ọmaịla onye ana. Ọ kacha na onye si ha from below ebe ọ nọ gbagota ha ọ dụ ha ka ya si na onwe na one or two people na-asị ya ride on obido emegheri o lose sense of judgment ya lose sense of sensitivity ya ọ na-ekwusi ife sọrọ ya ife ọma wuo mepe ha ọnụ ọ na-akụ ka oge na olu ọ na-emeghepụ ha ọnụ ọ na-akụ ka oge na olu. Ịghọtago? So there will come a time when he is going to learn the hard way. You will learn and you will learn the hard way. One day, will learn the hard way. He will learn the hard way. Although one or two persons in the share video, do have one or two persons in our batana say ride on Gabani Ruma Chineke. If I have been misbehave, Unya haya masi boundary. Unya ejezie ije magonye ke enwakono by special grace of God ka David ji wemeri Goliath. Mokono special grace of God na grace David ji wemeri Goliath. Who it can only be a grace from God. Yes. Onyoma na Galilee, you are welcome. That grace can only be from God. That grace David ji wemeri Goliath. Ọhọ na ọwụrụ na anya ọma na David ya nọkata je gbagoro Goliath onye amahọ onye ka ya onye nwụrụ anwụ mmadụ ka ibe ye mmadụ ka ibe ye grace differs. Ana m adatụrụ na ife niile mmadụ ka ibe ye ewu in terms of physical or whatever one. Then grace nke awụzi onyinye amara Chineke na-enye enye. You have to
recognize that these things exist. There are levels to this world. You have to understand that name were levels. There are also classes. You have to also understand that name were classes. All these things, factors and things in this world, if you make this world or balance here, respect yourself, because now respect is reciprocal. If I can bet you anywhere, Zion actually Ijele, Ebukobi actually Ijele. He looked for their trouble. He pushed them to the limit. Na limit. Nke na onye ahụ mechizi ọnụ onye ahụ emeghị ife ọdụka ya sị na ife niile ahụ ị na-ekwu eziokwu. So sometimes it is right to prove people wrong n'ife ha na-ekwu. Yes, ọ bụrụ ife niile ka ị ya nọ na-asị nya dọbara Chukwu mgbe ahụ ọ na-adọbara Chukwu ife nwere ike mebie n'ebe ụmụ Chukwu nọ. Ịghọtago? So Chineke enyego ikike, Chineke enyego ike ịkọ nkụ ụwa. Ịghọtago? Chineke enyego gị ikike iyuzu ife niile o kele n'ụwa wee conquer all those unbelievers, apply them where necessary, use police where necessary, go to court where necessary, mụla ebe ọ dị necessary mụla. Ụlọ ahụ nwere ike save a lot of things. Ya bụ ife ụlọ ahụ save. Peter wepụtara mma mapụ mmadụ ntị ewee gwe ya were mma ya tinye n'ọbọ mana akụ ndị mhoyo ịnụrụ ka ebe ọ na-asị nwaanyị iji wee wolu mma mapụ mmadụ ntị. Kedu ife iji wee wepụtara mma ewepụta ifere ebe derie mana wepụta na mma ahụ mapụ mmadụ ntị o wee gwe Peter wolu mma ahụ tinye n'ọbọ mana ya frozi ebe akọndemuru ya ma onye punishment for ịmapụ mmadụ ntị. Gosi na from the Bible ka ama na agha atụ and then agha ọwụna atụ na ama na enwere weapons of warfare. Eji we na anu agha. Yeah, weapons of warfare can hear like that because no explain go maga. You cannot use the wrong tools to fight the other one. Otherwise, it will be using the wrong thing to fight for the right thing. No, you have to use the appropriate tools. When if I hug or we balance here, and we get to the state of equilibrium. I get to the state of equilibrium. That push that to the wall. Hey, if no more ways to go. At a point, the ten I wanted to take action. Not only if I desire to take action, I wanted to take action. It was pushing someone to its limit. Why no man no if you know you wait what I go? When your man a Galilee, it's the very dark man should be very careful now because of what happened to Ijele. No, nya do not careful. Nya do not careful. Nya no na was gari on. Oche no ba ide ekwu na nyegari mkpoto. Otu onye Chineke gbahalu Christmas. Ochoko abuse Christmas Chineke gbaria. God just pick that guy up from nowhere. God just if I had about you, they carry me to where I know. God just blew that guy. Put it to where I know we a bomb how to know when he kill. Yes. Open one day, my hope, the grace of God will see a lot. Jebe the very dark man, no. If I have exceptional grace, the grace of God lifted him from nothing to something. Not because no will go or because no will level or anything, but he is now able to sit at the same table with some people that matters. It is not now enough reason for you to start insulting them, thinking that because na gonna have no cause na table, therefore na gonna have halugo, gonna have halugo. Or can we so many things have capable of doing and go on yememu? You got to go. With so many things I can capable of doing. But to get that a child who washes his hand clean will die with his elders. About not gonna the elders go. But that it is a privilege that because they wash your hand clean, that God will allow you to sit and dine with the people with them. You will sit down and dine with them. It does not place you in the same level or category with them. Whenever you find yourself among those people,
count it as a privilege and the luck. It is not enough reason obi kubana kwuo okwu enwe onye kwuo okwu enwe. You have practically changed yourself from being the activist people woman to constituting public nuisance, because in the mother just like Ijele, it got to a point where even in Ijele they may nuisance corner constitute, but people are not home. You got to go. People are not home because hope go from Igbo kuka onye sido kwezi okwu ka onye bupu brain box yes, kwezi okwu ka onye bupu brain box but because na people likely that particular thing on anu solve o mezie ha na ha achọghị igwe nyachi ya azụ no gafee na limit here. I owe no apology to any program mmegoro maka Ijele. O deserve ya, and I will say run more. I will keep running program about him until the day o si ebe ahụ no wepụta. Even o sigo ebe ahụ no pụta, I will keep running program with him. I will keep running program about him, not with him. You got to go. I will keep running program with him. I mean about him. I'm happy they made this kind of mistake again. You got to go. Yes. With all the chance. With all the chance, they will all deny him. Man, the very dark man, how can the privilege he use their senses? How like he use it? Pride in Ampako. If you work out, which I don't work Ampako, name where he feature. Oh, if it Nasa, name one where he feature. In a Bempako. Mana, we fit do so annoying. Campako, where he feature. Emma no where he feature. Emma no where he feel well. Emma able anybody. Epotana neko gaka, ineko gaka, mobili kukuku, afiko kukusubo. Mobili kukuku, afiko kuko. Today, had agency, no Basanjo Jerunga, na Oya Jerunga, no Oya Jerunga, a lot of them look material no buy a Jenanga, Ono Mare Fampo. Ono Mali na mother angon and ga no you wanna ho. Yes, cow for everybody. But that does not mean that go and Isiagu play on way into a trap. If you for do a may which yaka play on way into a trap. Yes. This bell condition goes in Ijele and will mado. Can I see the zo when you find a zo about it? Well mado. Well no the G and the show were now roll her as an activist how well any of that thing they are just doing Nyanana Ijele a friend to show where that's all. A single Igbo man not identified to anything limited. Even ego Hachoka Hatota for legal fees here. Ego Hatota they are struggling to raise even 2 million. They are struggling to raise even 2 million. But on the J and on Sunday mana now decide they call for a fundraising. Now within the space of 1 day, now he raise over 100 million. On the Janu Soko. You want to go? Build to go do forces and the ally. Yes. Umwelo budu ne follow na Russia and the Russia and the Kerafo Budanya na Russia na Anodog. Or North Korea, or South Korea. Ukraine, Abi. Or Ukraine, Killer. Shetan man for Budana, Russia na Ano. Somebody there in the comment section. Ukraine, yeah, Ado right. Yes. Ne follow na Russia and Ukraine ne follow Mulogo. Ogo ha last year, faith for last year. Oh, because na Ukraine will ally. How will ally with many countries. Now support her. And Russia will ally with so many countries. Now support her. Build good onye kanja wanda neja mago ebeleze ebukobi adeboye ha na ndị otu ye nwanne ona amago sinafa. These people are build go foundation you solid ha n'elu ye. Iwatago onye kanja sego adasna
enwe anya ukwu na Pastor Jerry Eze you are seeing today. Pastor Jerry Eze you are seeing today is a continuous hard work in building people for over the years. Continuous hard work, building people, investing his ministry in people's life. His ministry do all build in people's life. Yes. Mother Abu Shipet, happy birthday, one name. I wish you all the best with a long life. Happy birthday. These people dedicated their time. We build up people. Do you know what it takes to build people and build confidence in people? Go and do that before you come up. A lot of all these people won't know. A lot of all these people won't know. The fact is that you cannot even go halfway of Ebehagagolo goal. It's just like during the time of Ndi Igbo, I took time to explain this thing to people. If you think that the level Ndi Igbo not today, no or attain that level by just sitting down and talking, you are making the greatest mistake of all time. If I will continuous years of hard work into people's life, it is not into a business. It is not into maybe an institution. But some of them human capital development. It is development email, it is investment email in people, either intellectually or otherwise. Yes. It takes years of hard work. It's just like Okulora Ndi Igbo Potaketa. Sit here down now. Look at Ejike call for donation, for instance. Only 1.3 million. You know that no Okulora Ndi Igbo na run that kind of effort. Now one person can come out and give that money. Okulora Ndi Igbo run that fundraising. Jeff Madoka, you are welcome. No food you have put. But it took Ejike 1 week, 2 weeks still raising 1.3 million. Or no now those people in Attire, they have done their work halfway, if not more than halfway. If it is not easy, mmadụ ịpụta sukele ana si ndị mmadụ wetara ego, ndị mmadụ ebulu ego ha na-enye. Even ndị pastors ha ị na-eji amago today. Ị na-asị na ndị mmadụ na-ewokonye ego na-enye ha na-eri. Jesu kele ana ofu ebe gwa ndị mmadụ wetara ego nyere ego ka ha nyere ego ka mfọ. Jesu kele ana ofu ebe gwa ndị mmadụ wole ego nyere ego ka ị na-eri ka mfọ ebe ndị mmadụ ya wole ego na-enye ego ka ị na-eri. Matthias has been trying to build a congregation for over 2 to 3 years. Okado stagnant with the same people. RNG, Ojiwebide. One day those people will get tired and they will go back to Ebeha Hasuebia. Then Abian and Poeba Heberinado vacant. It is not by opening branches. With the level of business I mean Zambia can know where you don't need to have 20 branches to be doing well. On Edo Wolukwana evangelist Ebukobi and Zion ministry well that you don't need to be opening branches to prove that you are doing well. Wolu Synagogue Church of All Nation Malona, you don't need to be opening branches to show that you are doing well. If you are doing well, even at that particular location, people will follow you from different places. People will follow you from around the world. You got to go? Yes. So these people will a lot of hard work had to go before they have a lot of stories associated to the success you want to be fighting today. You got to go? Now, if you think you can bring down that success, do you know the stories that don't attach to it? You cannot do anything to that story because all collection of those stories bring about the glory and enjoy today. So there is nothing you can do. Or here putata atafo Jerry Eze ebe ono na escalade iwe sine ego ndị mmadụ. Kedu ife na-enere anya? Pastor Jerry Eze even in the early days of his ministry, o nwere ike were ọkpa na-aga. O nwere ike na-amata mfo na Lagos. O nwere ike na-ata afọ tatad.
Do you know if all you take a man who tatad, a man who jidam faga, a man who jokadaga, he make it if we arrive at a point where he can now comfortably direct kings and queens to do something and they may following his own directive. Do you know where the level of hard work had to go from that state to the point that now you can so fuebe mother blue moto a businessman who has worked 30 years we go ta puri e butere and say papa blue moto anyaba no. Those stories we fwe on are interested. Ono si na Ebuka Obi na-eme arrange obuna Ebuka Obi na-eme do capable of he put millions of people together na Zion and all around the world. Arrange ahụ doreo wuru nga keta nya wuru a take home assignment. Ọ bụrụ na ọ dị easy to build people through magamaga, through kogogoga or through ife niile Matthias aka build go nke all these years ọ na-enye mkpọtụ. Are you not seeing clearly that Omenala Eziokwu church is not growing? Are you not seeing that it is not growing? It is not growing. Not minding message ni no na-enye, not minding mkpọtụ ni no na-eme, not minding arrange ni nyanga na-eme because ọ na-eme arrange too much. Ono kato buru camera ba n'ime afia arrange magamaga ebe niile. You cannot use it to build people. Go and build people. It takes more than that noise to build people. I know better to tell you that. It takes more than that noise to build people. Go and build people. And the rest of the story, you cannot even explain the magic is a Yes. We know that now a man, a governor, a senator, a president can come before a king and bow down. We know that president or whatever, you have the president of a country do superior than Nke, bow down. But who can only go that a man who is neither a politician, a man who is not a king, a man who is not anything official, whatever thing, that a president or a governor can call before that man who is an ordinary man, but with spiritual powers, and bow down and say, Papa, I greet you. Do you know? Do you know that? You don't know. You should be interested in whatever grace in our world. These are years of hard work. If I deboye or ye depo, call on him a private jet. Iwane will go back to as far back as 1987, 1980. 1970 something. If even that passing through at the course of their journey into this ministry. Some of them suffer persecution now. Disciples and then the early Christians say passing through. They pass through it to behold that's growing on Imeha today. And you will come today. Over the years. If I walk over the years, the amount of milli also water in the fire service here. You cannot quench that oko. You should learn from them. You should learn from them. You should learn from them. Because you are also dealing with people. Even on your page. Or dealing with people. And that is why why Iji Ndi Igbo no you have 30,000 followers. You are unable to put that 30,000 followers together and unify them into believing in one thing. Name 30,000 followers, yeah, he will. It can when they disagree with you. Name even Mananda will millions of followers do loyal to them. Whichever magic he had they use, I need that magic too. I need that magic. You cannot fight the grace. You cannot fight the grace. Emma story. Are you trying to tell me that no way Ebuka Obi no etu Ijele no? And yet this is I'm bringing you. Nah, they go. Look why you know here. I can
can hear you even though I'm not that full, but I can hear you. Okay, they joining. But talk, we are listening. But don't talk share na network. Check call some off the area between the main solution for them. But I know man if you clearly. Okay. And when testimony to share, I'm on topic. I just so fucking live now. I just live now. But what to make before being sick of me testimony. This is. You cannot hear. Hello, this is. Okay. This is. Send the request again. Yeah. Send the request again and join. Let us hear that testimony. Mwaki be motos dogu. Mwaki be motos. Lukumong. Yotana. Pala atasina atun. Yeah? Ayada ahuna aya ekwe ana akuziri unu ife na aya ama ejeghị ime nkirike egwu enweghị isi atụwa unu. Kedu ife ị na-atụrụ egwu na ọnwụ na ịma na ife ị na-ekwu n'ọbara? Yes. Ọnwụ na ịma na ife ị na-ekwu n'ọbara. Kedu ife ị na-atụrụ egwu? Kedu ife ị na-atụrụ egwu? The truth must be told. Nwaka ibe motos nwụrụ na ịnọ hia nwaka ibe join kwa ya again. You got to go because na etu a he recruit we no onwe ha na onye nke a although na our brother agbago nnokwu in a brotherly manner. Emanu jele na ụmụnne anyị niile ndị niile anwe na problem na Facebook. I always bring out time to talk to them and advise them as brothers. You got to go either advise her as brothers because na mo chọrọ ka ha avoid dia ifa na Ijele today. If I na-eme n'ebe Ijele nọ today ka ha avoid ya ye before me mana isizie onwe ife na-afụ mfụ ka mmadụ ịda abamba mana ịma na o nwere ife iche ị na-abamba mana ịma na o nwere ife iche ị na-ana isi mana ịma na o nwere ife iche oge olu n'omume ịgbawa ọsọ olu n'omume ndị mmadụ ya asị ọwụzụkwa onye a na-aba na-azọpụsị ya na sinsi ọwụzụkwa onye a dị ifa ị na-aba mba ọdụka ya sị na nwere ebe ịfọlụ ọdụka ịfọlụ na friji ị na-aba mba ọdụka ịfọlụ na friji ị na-enene ndị nọ na Facebook atụ enweghị ike ịgwa mmadụ eziokwu. O nwere point nwaka ibe motosiri ezi ya ọ sị nọ ida a trade na emotions and ida a massage egos of poor people nọ na Facebook because na anụ ha gbagara na onye ọhụrụ ebido onye ọhụrụ ebido ọdụ easy. You can easily manipulate the poor than manipulating the rich. That is the truth. Yes, that is the truth. Onye nweghị 5 million naira na akpa kịta fụ ebe a na-ekwu na mmadụ na je mmadụ ibe 5 million ọ chọzi ịma reason that transaction 5 million o ji wee mee. Ọ chọzi ịma ifedo involve na that transaction igwe niile emotion ihe niile arise go ife ọ na-echezi iwu ka egbuwo n'ike ozugbo kere ife anyị eme onye na 5 million inweghị obi mmadụ ka eke ezije na mmadụ ego ole dị otu a sọsọ ife wife ya adazi amụ sọsọ ife onye ahụ dị nested ya adazi amụ ka ọ na-afịọ ịghọtago nya ka ya adazi amụ ebe ọ na-afịọ kwa ileru nga it pays to ekwuile nga anyị na-ekwuye ọkụ na na-ekwu. Look at mba niile aha na-aba isi niile aha na-anị mmemme Ebuka Obi nka mmemme mmanye mpa mmemme mpaghị nka onye isi ndị polisi isi mmeye nka ozu nwụrụ anwụ ozu na ubu ife niile ahụ ka emechalụ bụ AI si nọ AI ka ọwụ bụ AI. Kedu ife na-agọlụ the thing ha na-adị ekwuwe na Facebook a na-adị ewemiwewo I can prove it when you call me I can prove it. Ichekwa na ọgụ na mmadụ na ịghọtago ọ bụrụ na everybody do reactive
na this Facebook. There, a lot of people ya no n'ime today. I am telling you. Obulu na some of the people do reactive etu ụfọdụ ndị otu mata ya asị wedo ndị obi ọjọọ ụfọdụ n'ime ha buche ezigbote obi ọjọọ ha na-ada achọ sọsọ ife ọjọọ ya eme mmadụ. It's just that na Chineke mere ebere ọ wụrụ sọsọ ha ka ife ọjọọ ahụ ya ada eme so ha ka ya ada amụ. Yes, so ha ka ife a ya eji amụ ya ada adakwasa aya na-amụ ha amụ etu anyị si wee cheda amụ ha amụ so ha ka ya ada adakwasa. All the share about this video, one day share this video. If man ada ye share video, mo ada ye click na love and like, ko je menda, pia ha vida ha agbatu mu vida. You got to go. Onya ka ha ji agbatu mu vida. If for this video kita, all mother touch ya go here, mother boy react go to this video. But I have how many people watching me here? You got to go. So no adaghị eshia vida ma ọ adaghị arịa na vida ka o ji eme ha bịa lụọ nwa n'otu bakam afet ya vida anyị ịghọtago onye ka o ji eme ha bịa lụọ nwa n'otu kam o mee vida anyị afet ịghọtago. As travels, thank you very much. Ngụnwa wụnụ ife ị na-eme anyị ewu nkwado ka ị na-akwado nkwado nke ị na-enye anyị ewu nya ị na-eji mozu ịghọtago. Igbo AI. So why they are quite strong? Give it better than quite low. Every man, if all the man you will change the go. Oga Patrick, he decline. He send the request and accept, he decline. Yeah? You know that good? If I am an Ibu Puchaye, it's not yet. Who are you trying to please? Oga Patrick, the message, you can send a message about that. Who are you trying to please? Who are you trying to please? So many people may make this mistake. If we put it's no AI. Which AI? Which AI? If Bapola ili proof here. Ngupo pulu nde legatin piani ne chefa. Ngupo pulu si je kpọpụta ndị legatim na-edu reti ngwukwu okpuru na-edu nkwadobe si je kpọpụta ndị legatim na-edu nkwadobe akpọpụtakwasị ndị legatim ịgụọkwasị agụgọ. Oga Patrick ngwa ezitie dị program ịbatakwa n'ọzọ na Helen Chineke you are welcome. Ndị legatim mountzie ịgọbasị agụgọ kedu ife ị na-akụziri agụgọ ịghọ AI eji ime ife ntime esi from ifenti egbowo ọbara. All these incidents mere Maazị Nnamdi Kanu a ị na-agwa nọ ya nwụsi nsi anọgo na detention over 3 years ọgbụgbụ ọbara ofenti bụ ọgbụgbụ ụfọdụ ifo kwuru ọgọrọ agụ anyị anụbụ the issue of AI ịghọtago. So meaning na the man ndị niile ị na-anụsọ ọgụ match quarter of their energy. Ndị niile na-anụsọ ọgụ match ha quarterly na their energy. Imagine Ebuka Obi, imagine Nnamdi Kanu, na ndị Igbo niile na osu nka ọtụgbawakwa nne nka osu asị ebe abụọ. He possesses quarter of the energy ndị a possessed. Ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu anọgo na detention over 3 years ka na-abịa kọtụ na-amụ amụ ka na-eme ya osukere akwa ọ bịa na kọtụ na-amụ amụ ngụ nwa na onwe elu 3 months time ka ị nọrọ na-eje 4 months ife ntigo more than 300 times. Yes, ife ntigo more than 300 times. Ego ga ife niile ikwuru bụ na ọhụm kwuru no AI, artificial intelligence, no AI. Ekwu aka ị ga-agụgbawa ọbara agbọba postakụlụ ka ọ wụsogbo ịgbawago ya agbọwa n'ọnụ. Ndị ọzọ chọkwanụrụ ịmụrụ akọ, ndị ọzọ ọchọkwanụrụ ile ndị ọzọ ka m na-ajụ ha achọkwanụrụ ile elu because ndị ọzọ achọghị ile elu.
ndị ọzọ achọghị ịmụrụ akọ ndị ọzọ achọghị ịmụrụ akọ ụnụ pụtara na-agba egwu ọnụ 2 weeks later a granted bail meet that bail condition with the kind of posting unu na-eme. I was hoping hey Oga Patrick Oga can decline with the kind of posting unu na-eme. I was hoping that the moment I grant a bail, not that day I grant a bail, or you see na this impossible. You want to go with the kind of posting unu na-eme. I was hoping that now I grant a bail ozugbo ọpụta ozugbo yakwa 2 weeks later aka na aka ofu akụkọ. Kedu mgbe anyị akụchasị dị akụkọ? Kedu mgbe anyị akụchasị dị akụkọ? Kedu ife ji nkụta ọnụ? Oga Patrick kedu ife na-emezi? Esiti eji program complete ịbatakwazi refresh ya phone batakwazi ọzọ. Unu ka na-ebigheri aka unu enyepụ ndị mmadụ way forward. Unu ka na-akụ ogologo akụkọ yọọnụ mgbaghalụ yọzienụ mgbaghalụ yọọnụ mgbaghalụ na ya gbaghalụ unu. Our God is merciful. Ịghọtago? And all ya forgive. And ndị Igbo nwere ezigbo obi. Ndị Igbo ya agbaghalụ ya. Ịghọtago? Ịghọtago? Ebonyi Son kọrọ akụkọ Ijele pụta na ọ na Facebook ị na-defend there just because na chọrọ ịdụ mischievous. Ị na-defend there ejesi ime igoluzie the thing na-emezie ndị mmadụ na-akụrụ ha aka. Ebuka Obi iwu onye ohi, Ebuka Obi iwu nka, Ebuka Obi iwu ekperima, Ebuka Obi na-emegharị nchi, Ebuka Obi iwu nka, Ebuka Obi iwu nka. Onweghị everyday ihe akpa afọ Ebuka Obi more than 20 times or more than 30 times every day ka ị na-akwa afọ more than 30 times na-ebu ife. Mana ụfọdụ n'ime unu na-eche na kọtụ ya dị na kọtụ wụ Facebook. Ụfọdụ n'ime unu na-eche na kọtụ wụ Facebook. Ịghọtago? Ụfọdụ n'ime unu na-eche na kọtụ wụ Facebook. Ngwanụ ịmụrụ Maazị Nnamdi Kanu amụ mgbe a grantịrị ya bel. Imitiko bel nke Maazị Nnamdi Kanu wụdụrụ na ndị du redi kịta help ya wee meet bail condition yet scattered everywhere. Government is the first bail I granted ya. Osita Chidoka iko bose onye asị na prison yard wee nya si na kuje nyara ya wee pụọ ọpụtago men to the point that even a sitting senator so were standing as a guarantor n'ebe ọnụ. Ịghọtago? O ruo nke 2 weeks later ụnụ ka na-achagharị anya ka too many words don't fill a basket. Too many words don't fill a basket. Mkpuchi ike elu onwe nkịta. One Mugu said that Ebuka Obi will come to the court and perform the miracle. Ịma na ha amaghị ife. Okay, ịma na ha amaghị ife. Ife nji se na ha amaghị ife ewu na ha mụọ na etu esi ekpe ikpe ewu na-esere na onye a mere onye mgbọrọ ekpere ọga ije na-arị njikọ ọgwụ na ọha eziokwu. Ha che na-abịa kọtụ na ife kọtụ ya gwa n'ụmụ ewu uche kpọta onye mgbọrọ ka onye ahụ kpekpasịrị ya ekpere ka ọ gaa ije. Ha mụọ na ịbịa kọtụ na ife ihe eme ewu n'ihi ya eje kpọta onye mgbọrọ ahụ eji wee magharị nji ahụ bịa presentịarịa kọtụ. It is you to prove your allegation and not the person in ife ha na-ekwu na ọdụ ka na-asịrị na mmadụ gburu mmadụ. Ịghọtago? Onye ahụ na-asị na o gbuo mmadụ kọtụ ejekwasị ịkpọta mmadụ sịkwasị onye ahụ ya gbuo mmadụ. No, ọ nkwụ masịrị na onye ahụ gburu mmadụ ka ọ dụrụ iprove beyond every reasonable doubt na onye ahụ gburu mmadụ. Wota onye o gburu, wota ife niile, wota evidence. Ha ma this thing they don't know it. Even apụ ha n'ọnụ n'elu court akpọta onye polisi na asị dukworo ezi na Ebuka Obi ya bịa na court bịa bụ onye polisi na Ebuka Obi ya bịa na court bịa bụ onye mgbọrọ. Ma o wee chike
na-ekwu ife ọ na-ekwu. Ma o wee chika na-ekwu ife ọ na-ekwu. Pastor Chris Oyakhilome decide ya to take it on you. Mgbe ya eje provide onye Pastor Chris ji wee mee arrange ndị nwụrụ anwụ ọkpọlitelu. Ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ ka ihe eje bute gwa Pastor Chris ya kpee ekpere ka onye nwụrụ anwụ bilie. Ọ ngụ nwa ekpere ifu ife ahụ okwuru ngụ nwa sịrị na ife ahụ okwuru wasị. Ọ ngụ nwa ka ọ dụrụ ipurufu n'ọdịsi na ka iji wee sị na asị. Ọ bụrụ subsequent one ọ bụrụ nya ọ bụghị subsequent one na-aya commit ka anyị eji wee kpebi ikpe. No, every day ka ị na-apụta Pastor Chris Oyakhilome kwuru na o mere nga, Pastor Chris Oyakhilome kwuru na o mere nga, ị na-asa nwa ya every day ka ị na-ede idekwara ya today ifu na akwụmụzụ Mr. Ibu. No wonder ejike ji wee kwuru ewu jekwe Matthias. Ewu ahụ o kpute jekwe Matthias isi Matthias, well done for mocking our people. If I will ji wee jesi Matthias, well done for mocking and laughing at our people. Because no, the same thing Matthias na-eme ka ejike bidoziri ime nke ọfụ a wee na-emezie in an annoying way. Yes. You got to go? Yes. He who allege must prove. He who allege must prove. Yes. Esi na Pastor Chris Oyakhilome kpọlitere onye nwụrụ anwụ na-asị, you will have to prove with evidence na ife ọ na-ekwu ụwa asị. Ihe eje na mọchụwarị je bute onye nwụrụ anwụ butere ihe wee ya kpere ya ekpere. No, ọha onye achụso n'ogburu mmadụ ejekwa kpọta mmadụ gwa ya mgbuo ka ama na onye gburi mmadụ ọ na onye gburi mmadụ ka e wee maa na o gburu eziokwu ka ọ na o gburu eziokwu. This is a simple terms ụna achọghị ịbịa reality. Amụma ife ụka mere ụnụ ụnụ anyị eji wee face individual something ụnụ na-emere onwe ụnụ. Amụma ife ụka mere ụnụ. Look at ife gọọmenti anyị na-eme anyị on a daily basis. Ijele feel not too closer to the government. Were na anyị isi enweghị ike iji that opportunity wee wetala anyị ife ọma. Ị nwere ike iji that opportunity wee wetala anyị ife ọma. Look at Ilo si Anambra si Nnewi wee dị Ọka ka o mebisichara emebisicha. Look at Ilo si Ọka wee jebe Enugu ka o mebisichara emebisicha. Ọnụ na-ada agba n'ile ahụ. Ọnwụ na decide ịwụ an activist, na decide na like Ndị Igbo ọfụma, na decide ịwụ an advocate of good thing n'ala Igbo. Why can't you turn your page into advocating for good governance? Why can't you take it head on with the government? They decide ya na egwu ada atụrụ. Ọ bụrụ na ikpuru na ịma na egwu ada atụrụ na iwu egwu atụ onwe ndị na-aza ka afa. Why can't you turn your page to speak way for people? Why can't you do so? Go head on with the government. Shetalo, Governor Soludo and the governor of Enugu State promise in Hamelu hey fulfill Umbuhabatana government. I'm giving you this assignment. As only know Igbo, maybe with good governance. Or bring the pastor na Germany. Church is just a body no way na Germany. So for this informal and good governance na Germany. You will not compare churches na Nigeria or churches na Germany or a pastor who the president of Germany. All the social amenities government provided in Germany or churches provided here. Why will you use what German government has done instead of you comparing it with the failure of Nigerian government? You are using what a whole government is doing in Germany to be comparing what churches are doing in Nigeria. Some of you will fail to go Igbo race. Some of you will fail to go Igbo race. You want to show us that you are fearless, that you can sit and call Ebukobi and Ebukobi I am anything, that you can sit and call Kumuyi. No one if Kumuyi ne kalele nde pastor nile. I want you to show Governor Soludo ne kalele. I want you to show Tinubu, Bola Ahmed Tinubu ne kalele. I want you to show these people ne kalele because now by right as a citizen of Nigeria, e kalele nda, e kalele Tinubu, e kalele governor of your state, e kalele your senator, e kalele your House of Rep member. Pagalia na your constituencies
Malolo, a senator or a House of Rep member suppose call them out. Call them out. That is what you should be doing. If you know a good activist or it cannot add anything to the welfare of Nigeria. Or you make a Nigeria Ganiru, or you make a Nigeria Pushiazo. It can only be beneficial to individuals. It can only be beneficial to individuals and their effort. It is deceit. If it's not deceit, then tell me what it is. If it is not deceit, tell me what else it is. Yeah? That good hospitals and equipment by whose duty it is it to provide them? Government. Whose duty call he provide the good road? Government. Whose duty call he provide employment to the people? All government. Every single thing in a Abalo church. You people even want government, churches to take over the responsibility of the government, citing that government has failed. Is that enough? The resources is my own and your own collective resources. You should be demanding accountability. National Assembly is na higher pass a bill. Two new private jets added to the presidential fleet. Have you heard Ejike say it? Have you heard Matthias say it? Have you heard any of them say it? Ono chokolu Ndi Igbo ndo. Mgbe hapụ na Abuja na Abuja iteka. Hapụ na Abuja na Abuja iteka. A na-esi na Abuja. War resources will not have Igbo. By through the House of Rep, through the Senate, and the allocation and the governors. Can you stand boldly na your page, call out government out continuously for 30 days? 2 days, you are involved. Is it a government behavior to your cry, or a government was referred to a government? Either ways, people will appreciate you. When they say, they natural, can make you see churches. They natural, can the mother Jedemoka. They natural, can the pastor Napusia, or will any economic importance or to you, if not for anything. You people are not more successful than those church goers. You are not more successful than those good church goers. Those church goers are more comfortable. The majority of them in numbers are more successful than you. And will more attractive career more than you people. So what exactly are you saying? What exactly are you saying? Jane has Zion ground every Sunday. You remember if you promote 100 and something million, well, have you will workforce of over 1,000 people na company or employee. He has told himself to a government, what have you done? When any single impact in Goma Yegulu to your family. Look at Kamataya Sinarudo Christmas. Molona compound there now worry, but I'm an gate. Nobody visited him. Yeah, nobody visited him. Yes, I can't even stay like that. Now my house, my Christmas. But I'm as small as I am. The mother Yamana Mobata. That movement in and outside of that compound. Did you go say on a mother battle? So before go say okay, we man, Nante melody if how now their families, not to talk about their communities. They are not anything first, not their family or their communities, but they want to come and start making impact na the lives of people who call no man. People who call no man. Look at the road, Garube Matayas. If Matayas go see on Facebook. Look at Ilo, Garube Matayas. Mwese kanjo no tono. Onyo kona wape yo na chuoke. Oye bukobi ya bialulu yilo barubeha. So no onya welu this heavy load to na NDC ye may self. No, you use the platform there. They engage government or they may free to Sukelana. Also, on a church in Canada.
ọsọ na pastor nke America, ọsọ na church nke America, ọsọ na pastor nke America. We need more of political activists than religious one. That religious one cannot do anything for us. The issue of religion is individual, but the issue of government is collective. Yes, it is collective. That is it. Shelugeno na arrest one political activist. Careful reaction in the man. Ka arrest Ijele, a religious activist. No is in the man. On go there 1 year or 2 years. Any single serious person non an Igbo Igbo. Every senator non an Igbo go Pumaka Nandekano. Governors na southeast they make a meeting. International organizations and bodies, foreign televisions are both locally here. Reason is because his engagement in the political, his engagement with the government, whether at the approach or the man, we are not here to judge. Don't forget, we are not here to talk about Mazen Nandekano, his agenda or whatever or stand for. We are talking about area Ebe or yes, it is political. He is engaging the government, onion government, so it will be easy for him to draw sympathy from people because when you want to engage government, whether or the right thing or the wrong thing, people they feel they may file for their own good. You see, that is why almost all the senators non Igbo they demand to go for his release. Business people, bodies, organizations, even religious bodies, traditional institutions, international organizations, they demand to go for his release. Ijele in order detention 5 years. Not even a single person. It can only be church bodies. That is to show you that never in a waste your energy. It's a total waste of time. There is nothing you can do individually to somebody to make that person to quit a Kelka. When you manage to convince somebody go to the Moka, go to the ancestor side. Oka would the same religion gonna practice. It has nothing to do with the betterment of an Igbo. Spiritual God. They pay for his or her personal interest and that of his family, and not collectively, Makano, unless it's go. All family, dear relatives here, no more but no something go in contact or go in common. Different people, if you know, when they are different prayer requests, different for your own. They don't even know your prayer requests and they don't care to know. Everywhere is can buy is with each. But each he unite here people, bring about government issues, government policies, over the discuss government. If everybody will be speaking at the same frequency, a typical example is NSAS. NSAS protest. Muslims came out. Hausas came out. Yorubas came out. Igbos came out. Muslims came out. Christians came out. Even Omenala came out. Mandena Zuhi, Mandena Abama. They all came out in unity. Mandena gospel musicians, so my secular musicians, they all came out because they are all pursuing the same goal. When will you people learn? HK being a Western Germany, or cannot be Western Germany, even a Western country. Can it be engaging the church leaders, engaging the church bodies, or higher Louis Lucy Bini Lagos Express Road, or higher Aloe, or Cathedral St. Mary's. Can you tell me one single road church will duty church will apart from Ife will manufacture? What else do you think that churches can do for you? What else do you think that churches can do for you? A lot of duties you know they can church.
church can only do it voluntarily. It is not stated in their duty if they are supposedly dead. Yes. So they wasting time. But content creators, only on an engagement, you have to pick on neighbor church, because now church is very powerful. So the more you pick on something more powerful than you, the more chances you have to shine for people to know you. That is why some of these clergymen, you will pick it on Epukobi, because Epukobi already a controversial figure. So them picking on him will bring mixed feelings and reactions to their pages, thereby creating traffic. That traffic is what they are interested in and nothing more. So Nkuma no way not to carry the way by if I had a sorry. Yes. Better should be my Isaiah. Thank you very much. Nkuma no way ignorantly now to carry the way by if I had oh sorry, wafaro. Yes. Oh sorry, we fair wafaro. From anything do na day-to-day running of this country today. From anything do if we make obodo today. Church. Sorry, na number one or ever. Everything about church is personal. Yes. It is personal. And that is how it is. You got to go? That is how it is. So, no, sure. Continue no, they chase crowd. Continue no, they waste the time. And we are looking at you people. We are looking at you people. Because in our watch this thing. Why can't you? Why they are there? Metro man can like and the love button. Can you better they are there? Metro man can like and the love button. No in our watch this video. Can you better they are there? Metro can like and love button. Metro man can like and the love button. Ne metro nyaka stage. Ka program agelo. Adam fear. Yes, thank you. Thank you, thank you. Yes. Then metro man can like and love button. You got to go. Then metro man can like and love button. Oh, you yell ayaka, ayane progress. You got to go. Or that or how wakasikuaho. You got to go. Or that wakasiaho. Konya we find them from my other phone. Or that wakasiaho. AGK exactly what he is doing, my brother. He is not acting out of ignorance. And the mother is going to act out of ignorance. Educate to deliberate about it for them. You want to go? Or to deliberate about it for them. Or quick from corner more Misplaced today. Pastor Chris or Yakirobe, you have failed since you have refused immunity Misplaced from Misplaced. Rest in peace. You see? Tell me what that has to do with the numerous problems they face in Nigeria. Tell me what it has to do with the numerous. Is this not what I call misplaced priority? This is a clear misplaced priority. Or if all, you know that good. Or misplaced priority. When you walk or not sure okay. Oga Patrick afụkwara nke kịta strike kwa request kịta bụ ide message kịta ka mma na nwere ike ịkpọbata nwu kịta ịghọtago ụmụ nwanwu ndị bisha n'obodo oyibo suppose na ịma. I think Udele kneel down and beg them to come and arrest him. Why is he denying now? I'm sorry for those they deceive online and they praise him. You see? You see? Exactly. Yeah? Exactly. Osekwana na yo na junde zayo legati nse ha kele ebe unu no okpolu ozu ofiri ya bocha nle ha. He said it with his mouth. Now if ahụ na achọ ka ọ fụsiri ogokwasi agbola odina hebabazie you just see onwe. This is the time ndị ahụ na-asị right door no ye ji wee go onwe ha sị kedu ife ọ na-edina isi ife niile if truly na ife ọ na-ekwu nkwu ekwe kịta wolukwa J-Pack mad ụfọdụ asị keru. It's just like J-Pack. J-Pack is a clear example of onye eze na-aghọrị ndị ọ na-achị. Eze
were ndị ọ na-achị ịma na this thing ị na-ekwu na-asị ka ọwụ ịma na ife ị na-ekwu na conscience ga support ha but because of your personal gain and interest you will decide to mislead thousands of people who will follow your sense of judgment, clapping for you, believing in your decision, which you have made on behalf of them. At the end of the day, you will come out and just discharge everything just like that, as if it never happened. You want to go? And they focus on people. Some people will still go there and sit down. That's why, so Sunday, 80% of Sunday now support to say, J back today. Who passing go to Mataya Sefa? They follow no go from this side. Hanshani in the Mandarina body, J pack Abamu. Mandarina body, J pack anywhere below face. Hanshani in the Kitaf, what's the no weave. So Fanchani replace what's in the Polap. That is it. How long will you continue there? How long will you continue? Look, somebody one day cannot be trusted. Because no, you why I don't move you because yeah, ebe nwata nwaanyị buru die because na ese she got her back. O mesha hefa ese we say na ebe onye a nwere ike ishegbu echiche ibutie kedu ife kpata na oyi kwanya. So it is only ofeke ya nolo na amana enu na somebody betray mmadụ wee bịakwute without knowing na onye akwụkwọ ife ka ubi echi niile olekwa ngoma wọba olekwa ngoma wọba you got to go olekwa ngoma wọba. So some of these people with fefa they know what they are doing. You got to go. They know what they are doing. A push na your luck too far. A push na your luck too far to the limit. Ijele push you too far. I can do sad that to all can do sad, not to me, but generally sad that up to today, who from the other side. Matthias no way, he hasn't even said a word. A single word. Bonya say, Nifi name Adroma, Emesin or withdraw from Ebe Naga, Gaba from this side. Or the case of Onyisi, they do Onyisi, I believe Onyisi, I believe Onyisi. 2 weeks later, I granted bell. Nothing. When if name, nobody is coming forth for him. People are not even talking about him. That is to show you careful the personality, careful where people regard them. We settle scores. It also will a sacrificial lamb on the altar of these people. Next thing your praise is there. They don't love you. Video. Even when Ijele, I use exactly all these words they use now. I told Ijele, these people are love. These are the same people. Oh, not look at J-Pack. I am still repeating the same word to J-Pack now. These people who are sharing you up, they don't love you. But I know that J-Pack doesn't care because J-Pack is all about online business. So it doesn't care about what you feel. It doesn't even care about what you think. What he enjoys is exactly what you are doing at that moment to beneficial to him. So he is a businessman. Okay, with all the page here, shop here, anything that provided no na J-Cotina. So when you go, I de Bukebe market. When you're on a day believe before they you are doing it at your own risk. Yes, because no never shop with only what Bobble. You got to go and don't. I have to go. I have to wait. Laugh, yeah, say, Bobugoria, go my just here by Ije, massage your ego, no go make it motors. Ni Ije never because no yan we fain I like it, not because no the quiz you poor. A what I go, go for you. A yano cateching in it, some of mad misleading you. A what I go, a yano cateching in it, some of mad misleading you. I told Ijele, now these people are like it, Judoski, you are welcome. These people, hello, they don't like you. They don't like you. You want to go? I just share up because
team up with them now against majority of Igbo people are like Ijele and Doma. Majority of Igbo people, Chimakamas and the Kano and the Biafra, are like Ijele. So it is Madiru's guard, carelessness and recklessness. Now his own side, Ichiake, you played into the hands of your enemies. How so catchy. Don't forget. Now everyone if I'm if you Biafra na mass and the Kano Palo, if you bring the Ijele down with the issue of religion, is it not funny? The issue of religion, whether you are fighting a just cause or you are not fighting a just cause. For the sake of your safety, of course, in a fighting, in my interest in Jimmy, for the sake of your safety, stick to that your comfort zone. The moment it compromises that your comfort zone, you are gone. You are gone. Gaddafi no comfortable in Libya. The moment Gaddafi make a way out, he escaped from Libya, Gaddafi. But are you not aware? No, American, no one Gaddafi can see na Libya. No, American Gaddafi can we not to pay. And what I go? Agui left his comfort zone. We play into the hand of Ndi Igbo. So your comfort zone has a lot to do with your protection. Don't forget. Now, even Mahasen Nandekano left his comfort zone to Kenya. No, na Kenya, but all the while, no, no. The moment you happen his comfort zone, no matter what, no see Keba, that is where you have all the advantage you will to conquer. Every year, man, defeated you honorably. But every easier chances of defeating you, the moment you step out from that comfort zone. Maybe your door open. Agwu no get bata. You want to go? Okay, you need to align with anybody. You need to with it. Personally, your confidence and what you know, because at the moment you do open for people to come in, so it's better for you to know some of all these principles. It will help you. It will help you. So Hana recruit now so Fada Ubu and Casey. A lot of them have to go how powerful Ubudo. For the name have to go how powerful the other one. Mande Munyo, Manda Mahodo. For the now even before Ebukobi were too popular. Now Fada Ubu Gogono, Nana Munga, where to see you West Fadu Pochi Fado no boss. Or just secondary school or no boss. Or that would let Iri Ji na my good man. But una chokwana kunu glorify about two of them. Una chokwana kunu team up na sofa. Epu foto ji wese na go Ijele wo. Mande gbagoli Ijele na onwu ya nso. Mande gbagoli Ijele na nkata ye kude putazi ni bazo. Bekwazi kwalai how powerful Ijele do. Mande all manner of things against Ijele putazi finally. Baby, why? How powerful Ijele do. You gotta go. You are only romancing your ego. You gotta go. You are only servicing your emotion in detriment to the welfare and well-being of Onya Ijele in America. You gotta go. You want to come and start explaining to me now how powerful Fadugudu. Who knows it? Couldn't call him Mekanisha. He is a Catholic priest. Yes, and we respect him. But outside that, can he forsake the and if I should respect him, why can't I respect Ebukobi, who is also a servant of God? You are a Catholic priest, a servant of God. Ebukobi is the head and the spiritual director of Zion Ministry, and he's a servant of God. So I have to respect you. I respect him.
The moment they undermine your office, you put to go your own office under question. The moment they question the moral standing, you put to go your own, you declare go your own open for questioning. It is very simple. Between one TP and the pastor. I say, okay, that align whatever. But every people that are in a house, people you declare go your own under question. People will also question you. So, no matter that is Maroko is a man of God. Can you ever be a man of death? He's also a man of God. So, what these people do is that have had share the same idea with them. They will come in, they will start glorifying you, they will start blowing your head, they will start even anything higher than you. If you see any work, you will not so this, not this, you will so feel offer. They will because at first anyway, they don't like you. They lose anything, they ban a problem. If you can lose anything, kitchen ban a problem. No. Good riddance to bad rubbish. That is what it is. So each will still will be sacrificial lamb. What I go? Will still have Ijele Wunya brag. Or in fact, in your chest for my Eafuna Aki Ijele, Abduhone anywhere around if you never mass and the canoe today. Mano brag conjifili na for your way. I am telling you, in your child woman. If you need to have a home wage, the man and the canoe. Ijele am home wage in Nigeria. Ijele to as ignorant as us. But because of social media hype and presence on national social media, etu foto si we collab na bonwe ha. Etu foto si we call Ijele Daily Estate bonwe ha. Etu foto si we call Igbo Land bonwe ha for the sake of inwe social media presence. Or we etu ha Ijele si we kolukwa predicament mas na the kan kokwa so nwe ba no nyawo ejie no nyawo eje punata. Ebe ka onwe n'ubi ije bunata. Maazị Nnamdi Kanu anọgo n'obodo 3 days before so many people were man on ebe. The same thing with Ijele. Onwere any single thing Ijele ma maka etu maazị si eje na etu maazị si ana. Onwere ife ọma. Nothing, not a single thing. Bitterness ya n'ebe maazị Nnamdi Kanu nọ and ndị Biafra bidoro with the engagement onwere with them na Turkey. Merie Nigeria. That bitterness and that vengeance, coach, we could live for what is here. We could that hatred, we could pass somewhere. Today, go the consequences of that. Have you seen the consequences of that? You see, Okojifini now, Pongwe, go where we no walk aka. Baronanyana, Tinubuna, Nona, Anuti, Fini now. Reality will always show you who you are and what you can do. Reality, the real reality. The real one. Reality will always teach you the best. And reality will always be there. Yeah? To show people who you are. So it's on Amako. Nọrụkwa ebe ị nọ kịta na-eko ịghọtago a na-ekwu ị na-eko a na-ekwu ị na-aba onwerokwa ife eshe a na-ekwu ị na-eko a na-ekwu ị na-aba onwerokwa ife eshe onwerokwa ife eshe ishirokwa anything. So we are still counting. Very soon, I hear Ijele another anniversary, and I will keep doing that. I will not stop. I will keep doing that anniversary until the day he will come out, and I will not even stop doing it even after he has come out. Yes, I will keep doing that until he comes out. Even when he comes out, we will also keep engaging him until there is a total change in their body. That is it. We need to learn a bitter lesson. If everyone keep able to school now, somebody can
complain or something about him. If it's on Facebook, why you know a damage business here? If you go show me more thing about it. Because they believe in Nakugaka and they get and if you don't damage with business, you know, a woman have epic you up HB the guitar. Only fear memu, even no way who know when he fear memu, even no way who know when he feature. You know all these things. Can you even mislead in the matter on Facebook? That one no get that. And when 30,000 followers na Facebook, and when close to 37,000 followers, or 37 million or 37,000 real people. I'm only social media presence here. She made them mad. Hana misbehave. It will see Angela Mosu drop video get that. The next 10 minutes, Angela Mosu will drop a video. Video he went 70 something to 100,000 views. When my wife goes one day, 30 minutes, Angela Mosu will drop a video. 170 something thousand views. You will see Angela Mosu. I am waffle. Because me feel who have something the mother get with it. So I got to me feel that social media presence. I got to me phone in the Omeruki always ni so no na-egwu na ala Igbo. Omeruki ọwụrụ na-egwu ọkaka. Omeruki anything. Ihe mụbụ 1 million followers ahụ chọọ mmadụ okwu onye aha rubbish egwu. Shie ọnụ na ana. Ịma na mmiri ọkụ na-ebu mbe. Ịghọtago? Ịma na mmiri ọkụ na-ebu mbe. That's it. Ịghọtago? Ijele akịta ọkụ nwe page na-achụ 1 million followers. Ọkụ nwe page Ijele na-achụ 1 million followers. Okonya no na detention since guru mesie kele ife meguru since ojuwe no na detention kan na acho onwegi ife meguru since ojuwe kele ebe close to 1 million followers ya ho nwere no in real life he mego demonstration mmadụ 1 million na ejega Abuja so sometimes ono nolo na social media na aba no do to followers do to ndị na-eso those people will abandon you your real families. Okay, no doubt. When the families I do go na Facebook, now when you now a content creator that articulating, man, no well, ya consider. Nanda will go family, Nanda will part of you. What I go, no pan then so, but I had so like if you know, but out of these people, we're going to build as a family. I agree, but I am telling you that if for one another, and the matter me. 100,000 followers, and when 30,000 followers, and when 20,000 followers, you know, go to Madu, only when not some of these content creators said, hey, go Facebook in a month, go for the in one city. Hey, go Facebook in a whole month of YouTube, call to more go to no matter, at the end of the month, ego Facebook na akwụkwọ elu ego ụfọdụ ji wee na-eme ọgọ olu ego ụfọdụ na-ewuru dashia mmadụ olu ego ụfọdụ nwere ike nọ in one sitting here so kiri ife na-akasị obi ọ na onwe ife mmadụ mere gị tiwe mkpu na Facebook ka ndị mmadụ n'ozi onuru and so what iruo na court ajụọ ka lawyer esene content creator ajụọ guilty or not, it's a content creator. I want to understand. One ticket, chocolate, come if you like, no beefer. Unya butter on Facebook or Namba. On Namba. You know, you didn't know what you be able to, so don't wake a lake. Oh, don't wake a lake. You know, the Chaya, but I'm not on Facebook. Take care of him enough by this for they didn't sense. No more garage, no more help on our parking motor. Now, no, you go, yeah, because of my on Facebook, we follow what outside that. Can you know your credentials? Introduce yourself outside Facebook. Introduce yourself. We want to know who you are. We want to know what you are capable of doing outside this Facebook. You can easily be picked up at a child man on a minute or
That is it. So Facebook presence and amazing the mother hapụtazie ha ya amasị ndị ka ha na ndị ha ka ịghọtago all the same Facebook presence ahụ ịfụrụ wife na-eme very dark man kịta all that same thing na-ekwu kịta onye ahụ ife na-eme very dark man kịta because ọ dụkwana very dark man ka because na onwego close to 1 million followers ọ dụkwazie na kịta ka anya na onye ọwụ na alụko onye ahụ na-efụrụ na onweze regard for anybody even Obi Kuba all the day ka ya sị na ya na Obi Kuba na ahalugo how in what angle in what aspect ka ị nwere ike iji that guy wee compare ụmụazị Obi Kuba na mego ntata afa bụrụ mmadụ o nwere level ya na ha he even have to go to Ikwe to the Edno to make it forward today. That is what all these followers say when they met them mother. On to a case who say met them mother. Father misbehave. What I go. One day, Facebook is Facebook. Reality is reality. Facebook is Facebook. Reality is reality. But if people on Facebook we meet reality on the ground, I hope na ebubegu na Facebook do capable enough to cover you in real life, because never your 36,000 followers may not be there watching what will be happening. It will be all about what you can do by yourself. It will be all about what you can do by yourself. No question can followers here na banisi or banisi followers here na banisi. Can you see King expect that people do evangelist real followers on the ground? Or later fear, or later fear, these are what we call real followers. And I won't talk capable now. You people want to set go. It was break this wall. I jump on you. They will pounce on you immediately without even asking question. Can you feature those people they busy? That woman when you na Facebook, man, when on the ground. They want to go have real. How that reality we are talking about. They want to go. How they find people who believe in them. That will they trust in their judgment. Real life. Upload on Facebook. Upload and go one numbers in the name of people. When you get that bragging, almost defy a mail that you can say anything. My people know me. My people know me. And what I go in a brag. Meanwhile, beside my people know me. You one cup another. A simple case in when you get put that in 3 days, you know in 2 weeks because you will money. What would if you will on your own you can do for yourself? Apart from Mumbai and Abba, my hype and I have the matter again. You got to go. Or carry it to her. Manda my has really good. Eh? Edge Wessel, when you might have been medicine, I am a bit many posray my. Eh? Happen Ruku. If only Memuru can tell, or believe only if only Memuru can tell, or believe only Kumuru, although who is not a guy named Anapoyapo. I'm a poor to go up to women. Yeah, okay. How we are, if it is now translate into physical and action. It is not just a name. There must be something there must be something in Megulu proof. I know. Odogu Apolona de Chem with test potaki, we proof for the Wodogu. Oh, we don't keep oh, we proof for the Wodogu. You want to go? On one go now, that does not mean that now no more going to go careful when we go a measure and more on is anywhere. One in that when the buy you. On one year, I like from Moya and key who was from Udele. I like from Moya and a man every people do yoga. So make why Goya Bella Banguno, Goya Bella Banguno. Maniso don't get emotion and bed now on your hair like one. If feeling them go back and on it, after I go sorry. I don't do that. I don't do that except maybe sense the conspiracy. In sense, yeah, no, not conspire against you. No, not chop every slightest thing. No, you jump on to crucify you. Then only even for social
thing, I will not agree to your terms because now I'm information. I'm a new lady where you want to go. Everyone will story something like this. Everyone has a natural okay, you slow your okay, yeah, but those women are we please not sure that we make you okay, you also we zone as okay, yeah, okay, you waste your mass. Can you for woman's west? No, yeah, to know your cocoa. The man will me papa, we still say, Wola you can yet if you don't have the na back, a maro no cocoa to leave my back. If you are you okay, generally federal. Young man who na judgment you know Ijele by ye determine no to young to on or slangs also lever. Woke away in the chat and Nima, where woman's on away for Hannah. If you do not about walk, no block. Omazia will put to open her went on or went to onye God. So I will do the same. And chop no conspiracy kunuchi. Never madono. The same thing many people are carried out. I'm alone to need that. Because I have back and the mother said, if you go in make I'm just telling you the reasons why we fought the way we fought. Because now when you people can hardly say the truth because now uno na show any slightest leakage uno you will sink you not because of if onya who made but because of the personal hatred so you people can bounce at any leaking hole to sink that person. You got to go. So I'm just reminding you people that 14 days, more than 2 weeks later, I grant Chabelle celebratory. Udogu Gado Konime or Potable. Ngabase, Ije Shaputozo, Equile Lunga, Manoko Makaya Kana, I run the program this sigu, I run the program this after all. Well, was ever name, I can run the program this Mas Nandekano. 3 years after Mazam Nandekano Canonas detention, I can run the program this year, and in any of that program, you have not treated him fairly as a main suspect. Yes, you have wished him bad. You have passed judgment to him. Police will because they would even though the Haman and Doshin are on the police. Yes, how can you treat him fairly until the day I convict you? That is the day your judgment here, your actual judgment here. You want to go? I will end this broadcast here. Katata Mala